En la reunión familiar de Navidad, mi esposo sonrió al otro lado de la mesa, mientras yo procesaba en silencio los mensajes que había encontrado esa mañana en su correo laboral. Dale casa olía a pino y canela, a pollo asado y naranja confiada. Los niños corrían por el pasillo con sus nuevos juguetes. Y mi suegra repartía los platos con una eficiencia militar. Yo sostenía una copa de cava que no había probado, fingiendo enters en la anécdota de mi cuñado sobre un viaje de esquí. Pero dentro de mí, las palabras de aquel correo se repetían como un eco que no encontraba salida. Mañana, después de la cena, dime que tienes que revisar unos informes. Nos vimos en el piso de gracia. Te espero con la misma lencería roja de Paris. No había firmado. No hacía falta. El número estaba guardado como Claudia RRHH. Pero el tono no era el de una subordinada. En hay mucho menos. Sonreí cuando mi hija de 9 años me tiró de la chaqueta para enseñarme un muñeco de plastilina que parecía más un extraterrestre que un ángel. Lu acrecí el pelo, lu dije que era precioso. Y en el mismo instante calculó cuando tardaría en llegar al piso de gracia si cogía el coche en lugar del metro. 22 minutos, 30 si novaba de mi esposo Jordi. Si reía ahora con mi padre, compartiendo un cigarro electrónico en la terraza. Los 6 a través del cristal empanado. Su gesto relajado, la camisa abierta dos botones, el mismo gesto con el que me sedujo 15 años atrás en la biblioteca de la facultad. Pense que quizá había cambiado tanto como yo. Que quizá también yo había dejado de ser la mujer que corría los domingos por el Turo Park y que anotaba sus sueños en un cuaderno azul. Quizá ya no existía aquella chica que lo escribía poemas a su futura hija antes de conocerla. Pero el dolor era nuevo, recién estrenado como los calcetines de lana que mi madre había regalado a todos los nietos. Decidí no estar allí. No era una cuestión de estética familiar, sino de supervivencia. Necesitaba tiempo para y sobre todo, necesitaba entender si seguía queriéndolo. Porque si algo me había enseñado la vida no es que el amor sea ciego, sino que a veces prefiero cerrar los ojos para no ver el acantilado. Cuando sonó el móvil de Jordi, lo miró, lo silencio y dijo. Yes del trabajo, y lo devolver más tarde. Nadie sospechó nada. En I siquiera yo, que ya sabía que más tarde, significaba cuando esté dentro del coche, rumbo a Gracia. Propius recoger la mesa. Mi suegra se resistió, pero insistí. Necesitaba moverme, ocupar las manos. Mientras lavaba los platos, pensé en la primera vez que fui infiel. Fue hace 10 años, con un compañero de redacción. Un beso borracho después de una presentación de libros. Lo confío a los 3 días. Jordi me perdonó, o eso dijo. Ahora me preguntaba si aquel perdón había sido un préstamo que legó la hora de devolver. Termin los platos, me seque las manos con un delantal que tenía un reno bordado y anuncí que me dolía la cabeza. Me voy a casa, o este yo que sigáis con los turrones, dije. Jordi me miró con alivio disfrazado de preocupación. ¿Quieres que te acompañe? No, quédate. Mañana es Reyes. Los niños estarán despiertos a las 6. Beso mi frente con ternura. O con culpa. Yo no sabía distinguirlo, cogí el coche. En lugar de dirigirme nuestro piso en Soria, tomé la ronda de Dalt hacia Gracia. Era la primera vez que espiaba a alguien. Me sentía una detective de Pacatilla, pero también una adolescente que se escapa de clase. Encendí la radio. Last Christmas de Wham. Lo vaya. No quería banda sonora, solo quería respirar, aparca 2 calles. Camin con las botas de agua, la gabardina en manchada de pure de calabaza de mi sobrino. El piso era un segundo, con rías modernistas y un portal que olía a jabón de Marcela. No tenía por qué subir mi dije. Podía quedarme en la cafetería don front, tomar un té y esperar. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Subí. La puerta era blindada. Pero la buena vecina del 2 degrees tube salió con la basura. Sonreí, dije que era amiga de Claudia, y me dejó pasar. Mi arrepentí en el acto, pero seguí. El relano olía a incienso y agado. 2 puertas, la tube era la de gracia. Escuch. Primero nada.
Luego una risa femenina. Luego antes, que ligas tard, dat no toque. No quis. Imagine la escena detrás de la madera. La lencería roja. El envoltorio de regalo que yo misma había comprado en Paris el año pasado porque el dijo que era para emergencias. Imagine sus manos en la cintura de ella, la misma mano que apagaba las luces de nuestra habitación cada noche con un bonnet amor. Vaya las escaleras lentamente, como quien sale de una función de teatro antes del aplauso. En la calle la nieve empezaba a caer fina casi titral. Me subí el cuello de la gabardina y camin hasta el coche. No lor. No todavía en lugar de volver a casa, fui a la biblioteca de la facultad. Estaba cerrada, pero el portero, el mismo de hace 15 años, me reconoció y me dejó entrar. Recorrí los pasillos donde nos besamos la primera vez. Me senté en la mesa donde estudiábamos juntos, donde me dibujaba corazones en los margines de los apuntes de derecho romano. Sac el móvil. Escribí un mensaje. ¿Te acuerdas de la vez que dijiste que si alguno de los dos se perdía, el otro tendría que ir a buscarlo al último sitio donde fue feliz? Pues estoy aquí. Lo bor. No era justo. No era el momento. Regresé a casa a las 3 de la mañana. Jordion no había llegado. Encendí la lámpara del salón, sac la maleta de la habitación de invitados y empecé a mirar lo esencial. El cuaderno azul, las fotos de la infancia de mi hija, la caja de música que mi abuela me regaló cuando cumplí 15. No era una jugueta, era un alto en el camino. Cuando abrí el cajón de los calcetines, encontré un sobre pequeño color marfil. Dentro, una tarjeta. Para mi esposa, la única que ha sabido enseñarme que la vida es más grande que nuestros miedos. Feliz aniversario, 2025. Era su letra, temblorosa, como si hubiera logrado al escribirla. La fecha era de dentro de 3 días. Escuch la lave en la puerta. Ser la maleta. Jordi Aparicio, oliendo a colonia barata, y vino rancio. Mi vio con la maleta. No dijo nada. Se limitó a sentarse en el sofá, la cabeza entre las manos. ¿Cuánto tiempo? Pregunt. 6 meses, susurro. ¿La amas? No lo sé. ¿Me amas? Sí. Pero creo que también me amo a mí, y eso me hace daño. Asentí. Entendí. O cree entender. Me voy una temporada. A casa de mi hermana en Menorca. La niña se queda contigo hasta Reyes. Después hablaremos. ¿Vas a denunciarme? No. Voy a redescubrirme. Si cuando vuelva hay algo que salvar, lo intentaremos. Si no, al menos saber que no fue solo culpa tuya. Beso mi mano, como quien besa una herida que aún no sabe si cicatrizará, dat en el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, sac el cuaderno azul y escribí. Primera página de un año que no tiene nombre todavía. Regalo de Navidad. La posibilidad de empezar de cero aunque duela. Ser el cuaderno, aboard el avión y, cuando despegamos, Barcelona se convirtió en un bulín diminuto, con sus luces y sus secretos. Y ali, entre nubes y silencio, lor por primera vez. Pero eran lágrimas que sabían a futuro, no a pasado.